Welcome sa zip9.com. This video, tutuloy natin yung ating series about operations on polynomial expressions. No? This is our 10th tutorial in this series. No? Kung mapapansin nyo, yung videos natin may pangalan na PE01 up to PE10 no? Dito. Pero may mga susunod pa tayo na videos. So, of course, susobra niya ng PE10. No? So, as of this recording, hindi ko pa alam kung ilang videos pa ang dadagdag natin. Kung sinusundan nyo yung series natin na natapos na natin yung addition, subtraction, and now, yung sa last 2 videos na napanood ninyo, kung sinusundan nyo yung series, ay pinag-aaralan natin kung paano ba mag-multiply ng polynomials. So, sa previous video, minultiply natin yung x minus 3 times quantity x plus 4. No? So, ang ginawa natin was using distributive property, ginawa muna natin itong addition. No? Kasi mas convenient yung property na a minus b equals a plus negative b. So, sa mga ganitong operations, mas maganda kung yung minus gagawin nyo siyang plus. No? Para hindi nakakalito yung... ang nakakalito kasi dyan yung subtraction sign, no? Tsaka yung negative sign. Minsan nagkakalituhan, kaya mas maganda kung gagawing addition. No? So, a minus b, lahat ng subtraction na may form na a minus b, gagawin natin siyang a plus negative b. So, for example, here we have x plus negative 3. No? X plus negative 3 times x plus 4, no? Hindi ko na masyadong i-detalye ito kasi actual ginawa natin ito sa previous video. So, ginawa natin was to distribute x, no? Dito sa dalawang to, x times x plus 4. And then plus x plus negative 3. Tignan nyo, x plus negative 3. Tapos yung ano nila, i-distribute din dito sa x plus 4. Okay. So, naging x squared plus 4x, no? And then plus negative 3x. I-distribute ko naman to dito. Plus negative 3x plus negative 3 times 4 is negative 12. Which became x squared. 4x plus negative 3x is x. And then plus negative 12 magiging minus 12. So yung plus negative, pag sagot na, babalik natin siya dito. No? Mas maganda ibalik natin siya kasi para mas less symbols. No? Kasi pag nag-plus negative ka, may plus negative 12 ka pa dito. Which is quite, should I say, messy. No? Kasi madami siyang symbol. But again, this is also correct. No? Pag plus negative 12 ka na dito, that's also correct. Okay, so yan yung isang by distributive property. Tuturuan ko yung isang method. Yung tawag natin dyan is yung box method. No? Actually, para siyang geometrical representation nitong ano. I don't know if tama yung word ng geometrical representation, but this is a method of multiplying easily, no? So, ito yung isang term natin, for example, x plus negative 3. Isang binomial yan. X tsaka negative 3. Yung terms niya, no? X tapos negative 3. Yan pa yung dahilan kung bakit natin i-plus negative. Kasi pag minus to, minsan, imbis na negative 3 ang ilagay natin dito 3 kasi ang minus ka naman is subtraction sign. No? So, ito yung advantage ng pag-convert natin ng a minus b sa a plus negative b. And then this one is x plus 4. So, x tsaka 4 yung kanyang terms. So, bali, ang nilalagay natin dito mga terms, no? Remember, pag terms, lahat dapat ng ano dito, ng operations, dapat naka-addition siya, separated by addition, no? Kung terms sa pinag-uusapan. Hindi pwedeng may minus, no? Palaging naka-plus siya dapat. Okay, so x times x. Pag nalagay na natin yung terms, just multiply yung magkakatapat, no? So, for example, ito, x squared to kasi katapat niya x times x. Ito katapat nito is negative 3 times x, so negative 3x. Ito ang katapat nito ay 4 tsaka x. At itong katapat nito 4 tsaka negative 3. So, multiply lang natin negative 12. So, minumultiply lang, no? Yung cell na to, for example, multiply mo yung katapat niya. Yung cell na to, multiply mo yung katapat niya. Okay? So, makikita nyo, meron tayong common term, 4x tsaka negative 3x, magiging x na lang yan. Tapos meron tayo syempre yung x squared. And then ito sa dalawang to maging x
and then plus negative 12, no? Which is equal to x squared plus x. Plus x minus 12. Okay? So, ewan ko lang kung saan kayo nadalian. Baka mas madali ito. Lalo na kung madaming terms. No? Okay. Let's have another example. Medyo may bagal yung eraser natin. Wala tayong yung isi-square mo siya tapos i-delete mo na lang, katulad dun sa paintbrush. Yung previous na ginagamit ko dito, paintbrush, pero ito ang tawag natin sa program natin is Mischief, no? This is a Mac program. I don't know kung meron sila sa Windows, no? Anyway, so we have another example. Example 2, we have 2a minus 3b, no? Times a minus b. No? And kung gagamit tayo ng distributive property, gawin muna natin itong plus lahat. So, magiging 2a plus negative 3b. No? And then we have times the quantity a plus negative b. No? Huwag nyo kalimutan yung parenthesis. No? Itong parenthesis na to, ito yung buong ito. No? Kaya lang natin siya naglagay ng another parenthesis because of the negative. Usually, hindi natin pinagtatabi yung dalawang sign na yan. So, pag may plus negative ka, inaano yan. Although sometimes, hindi naman yan nakataga sa bato, but kung sa mga books, usually meron yan. No? Pero kung sa lecture lang naman natin dito, sa tutorial natin, as long as nagkakaintindihan tayo. So, another one is a plus negative b. No? Ginawa ko rin plus negative b. And then, if you use distributive property, you distribute 2a dito, no? So, magiging 2a times quantity a plus negative b. No? Kailangan pa rin pala natin ng 2a times a plus negative b. And then, 2a ito, di ba? Ano yung plus natin? Dito may plus. And then, another negative 3b i-substitute, i-multiply naman natin siya sa a plus negative b. So, remember, ang ano nito is factoring. Ang baliktad nito, no? For example, pag finactor out mo to, yung a minus b, ito na siya. Tapos ang matitira 2a plus negative 3b. No? So, kung medyo familiar kayo sa ganitong form, pag nag-aaral kayo ng factoring, hindi na kayo mahirapan. So, distribute, we have 2a. 2a times a is a squared. And then plus, we have the plus here. 2a times negative b is negative 2ab. No? And then plus negative 3b times a is negative 3ab. And then we have a plus here. Negative 3b times negative b. Negative times negative is positive. 3. And then b. b times b is b squared. Okay? So this becomes 2a squared. And then negative 2ab plus negative 3ab is plus negative 5ab. Parehong negative, di ba? And then plus 3b squared. So, para mas malinis, tanggalin na natin itong plus negative. Papalitan natin siya ng minus kasi final answer na. So, 2a squared minus 5ab plus 3b squared. Okay, so, yan, no? Yan yung using the distributive property. Now, if you want to use the pinaka-box method natin. So, again, the terms, no? You can put the terms doon sa column and rows, no? Columns and rows. So, for example, itong terms is 2a tsaka negative 3b tapos a tsaka negative b. So, magiging 2a times a is 2a squared. 2a times negative b is negative 2ab. A times negative 3b is negative 3ab. So, napapansin nyo, na-alphabetize ko siya, no? Kasi mas madali siya makita pag naka-alphabetize. And then lastly, we have negative 3b times, kung saan ito nakatapat, no? Baka
hindi nyo alam kung saan nanggaling yun. For example, yung 3AB na to, dito siya nanggaling sa katapat niya, 3B, negative 3B times A. And ito naman is 2A tsaka negative B, kaya siya naging 2AB. Ito, ang katapat nito is negative 3, negative 3B tsaka negative B. So, negative tsaka negative, positive na yan. And then 3, we have the number 3. Tapos yung dalawang B natin, B times B is B squared. So, from there, pwede na natin siyang kunin yung mga terms, similar terms, and then we add. So, we have 2A squared. How do we add this? 2AB, negative 2AB tsaka negative 3AB plus negative 5AB. And then plus 3B squared. So, kung mapapansin mo, pareho na siya, di ba? So, magiging 2A squared, linisin na natin, minus 5AB plus 3B squared. Okay, so pareho siya dito, di ba? So, okay, so that's the benefit of yung box method na tinatawag natin. Okay, I hope meron kayo natutunan dito sa video na to. Siguro we will have 2 more examples na mas marami siyang terms, no? Kasi hanggang 2 lang tayo. So, we'll have 2 by 3 tsaka 3 by 3. No? Okay, maraming salamat. See you in the next tutorial.